লাস্ট ক্লাস করেছো এমন কেউ একজন রেসপন্স করো। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তুমি আমাকে বলো, গতকাল গত পরশু আমরা কোন পার্টে শেষ করেছিলাম স্লাইডে? হ্যাঁ, আচ্ছা, এইগুলো কভার করেছি। এটা এটা এর এই আচ্ছা, তুমি এর পরে বলতে কোনটা বোঝাচ্ছ? এর- আচ্ছা, এটা এসেছিলাম, এরপরে এগুলো করা হয়নি তাই না? তাহলে তো এই লেকচার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, এর পরেরটাই গেছি কিনা সেটা একটু বলো। আমি পরের লেকচারটা ডিসপ্লেতে দিই। না স্যার, এর পরে লেকচারে যাওয়া হয়নি স্যার। যা হয়নি? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে তোমাদের ওই লেকচারের খানিকটা করে পরের লেকচারে চলে যাবো। তো এখানে যেটা ডিসকাশন হচ্ছিল টুইডল ফ্যাক্টর। টুইডল ফ্যাক্টর কি সেটা তাহলে টুইডল ফ্যাক্টর ডাব্লিউ এন না? একদম এখান থেকে যদি স্টার্ট করো, ডাব্লিউ এন যেটা লেখা আছে এটাকে কিভাবে ডিফাইন করা হচ্ছে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট এন্ড ওটা বোঝাটাও ইম্পর্টেন্ট। তো টুইডল ফ্যাক্টর ইকুয়েশনের প্রথম থেকেই যদি দেখে নেওয়া যায়, আমরা ইকুয়েশনটাকে ডিসক্রিট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্মটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করে টুইডল ফ্যাক্টর ডিফাইন করে, টুইডল ফ্যাক্টর সেকেন্ড লাইনে যেটা দেখানো আছে কোসাইন টার্মে এবং সাইন টার্মে দেখানো আছে। তো টুইডল ফ্যাক্টর ইজ অনলি রিলেটেড টু, অ্যাজ ইউ ক্যান সি, টুইডল ফ্যাক্টর হচ্ছে নাম্বার এনটা, ক্যাপিটাল লেটার এন যেটা আছে ওটার সঙ্গে রিলেটেড। এটার সঙ্গে সিগন্যাল, টাইম ডোমেন সিগন্যাল যেটা রয়েছে এটার কোনো রিলেশন নেই। তো কোন একটা ক্যালকুলেশনের ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং এ এই যে টুইডল ফ্যাক্টর যেটা দেখানো আছে দিস পোর্শন, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি বিকামিং অ্যাজ ম্যাট্রিক্স অফ টুইডল ফ্যাক্টর রেজ টু সাম পাওয়ার। এক একটা এলিমেন্টে এক একটা পাওয়ার আসবে, সেটা আপাতত কনসার্ন না, বাট এই পার্টটা একদমই ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ সিগন্যাল। এটা হচ্ছে সিগন্যাল। তো পেটটাকে ইচ্ছা করলে সিগন্যাল ক্যাপচারিং এর আগে ক্যালকুলেশন করে মেমোরি স্টোরেজে রেখে দেওয়া সম্ভব। সো দ্যাট ইজ ওয়ান বেনিফিট। কিন্তু আমরা আসলে টুইডল ফ্যাক্টরটা নিয়ে ডিসকাস করি। টুইডল ফ্যাক্টরের কিছু প্রপার্টি রয়ে গেছে। টুইডল ফ্যাক্টর যেহেতু কোসাইন এবং সাইন রিলেটেড, এখান থেকেও এটা অ্যানালিসিস করা সম্ভব। নাও if we consider the value of n say as 2, which is shown here, so 2 means it is cosine pi. Cosine pi means -1. So when n is selected as 2, twiddle factor becomes -1. এটা 0 চলে আসে, so we don't need this. That's why it is shown here -1. তো আমরা যদি কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে দেখি বা ইমাজিনারি প্লেন রিয়েল প্লেন এখানে দেখি, সে দিস ইজ রিয়েল প্লেন, দিস ইজ ইমাজিনারি রিয়েল লাইন, কমপ্লেক্স প্লেন, বাট দিস ইজ রিয়েল লাইন, দিস ইজ ইমাজিনারি লাইন। নাও আমরা কোন একটা পয়েন্ট চুজ করি 1 পজিটিভ, সো ন্যাচারালি এটার অপোজিট ইজ বিকামিং -1। এখন এখানে যে ক্যালকুলেশনটা -1 এসছে, এটাকে অ্যাঙ্গুলার ফর্মে আমরা এক্সপ্রেস করব -180 ডিগ্রি, যেহেতু 1 এবং -1 এদের রিলেশন হচ্ছে -180, ভাইস ভার্সা। তুমি যদি -1 এর রেসপেক্টে চিন্তা করো, 1 যেমন 180 ডিগ্রি ফেজ, সিমিলারলি 1 এর রেসপেক্টে -1টা হচ্ছে -180 ডিগ্রি ফেজ। তো -1 না লিখে আমরা এভাবে এক্সপ্রেস করবো 1 অ্যাঙ্গুলার ফর্ম -1। নাও হোয়াট we can do, we can take another example, n equal to 4 in this equation. n 4, সেক্ষেত্রে এই পার্টটা
কোসাইনের যে ভ্যালুটা আসবে এটা 0 হয়ে যাবে। সো উই ডোন্ট নিড টু থিংক অফ দিস পার্ট। এবং এই পার্ট এটা হয়ে যাচ্ছে 1 সাইন রিলেটেড পার্ট। সো when n is 4, twiddle factor is becoming minus j, which is shown here, minus j. So minus j আবারও একইভাবে রিয়েল ইমাজিনারি, if I think this point as positive j, then this part as negative j, minus 9. Again n8 সেক্ষেত্রে minus 48 ডিগ্রি। এবার আমরা চলে যাই গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনে। টুইডল ফ্যাক্টরটা অ্যাকচুয়ালি তো মিন করে, দেখো from this tabular form, twiddle factor is related to magnitude and angle. Of course, twiddle factor related to n এর ভ্যালুটা আমি কত চুজ করব, এবং করেসপন্ডিং রিপ্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে ম্যাগনিটিউড অ্যাঙ্গেল, ম্যাগনিটিউড অ্যাঙ্গেল। এভাবে এটা অ্যাঙ্গেলটাই শুধু ডিক্রিজ করে যাচ্ছে, বাট ম্যাগনিটিউড দেখো প্রত্যেক ক্ষেত্রে 1 রয়ে গেছে। হ্যাঁ, only difference is the angle, angular relation. So দুটো এক্সাম্পল গ্রাফিক্যালি যদি প্লট করা হয়, I will be back to this slide again. Before that, let us see these two examples. One is for 4 point, যেটা এক্সপ্লেন করা হয়ে গেছে, আর একটা হচ্ছে 8 point. So 4 পয়েন্টের ক্ষেত্রে W, এখানে দেখো সাবস্ক্রিপ্ট যেটা দেওয়া আছে অথবা বেস সবটাই কিন্তু 4 লেখা আছে, বিকজ অফ দিস 4 পয়েন্ট। আর এটার পাওয়ার রেজ করা হয়ে গেছে W, আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশন এভাবে লেখা আছে, অরিজিনাল মিন্স ডেপথ ইকুয়েশনে W বেস n টু দি পাওয়ার n টাইমস k, আলটিমেটলি n টাইমস k যেটা আসবে বেস, এটা 0 থেকে স্টার্ট হচ্ছে, 0 দেন 1 2 3 so on, এবং যদি বেস 4 হয়ে থাকে দেন চারটা ভ্যালু চলে আসবে। টুইডল ফ্যাক্টর পাওয়ার রেজ 0 1 2 3, so power raise 0 is this point 1. Then keep moving clockwise. Power raise 1 is minus j, power raise 2 is minus 1, power raise 4 is 3. So this is one rotation. After one rotation, যদি ভ্যালুটা বেশি হয়ে থাকে, যদি আমরা এর পরে আবারও কনসিডার করতে চাই, সো ইট ইজ রিপিটেড। আচ্ছা, আমরা এক্সাম্পলটা দেখে নিই। যখন a50 point n equal to 8, so start from here. এখানেও দেখো বেস প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে 8 আকারে লেখা আছে, 8 বেস 8, এবং পাওয়ার রেজ স্টার্টিং ফ্রম 0 1 2 এভাবে 6, লাস্টে গিয়ে হচ্ছে 7, 7 এর পরে গিয়ে আবার রিপিটেশন। তো সার্কেল প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই সার্কেল উইথ রেডিয়াস 1, এটার ক্ষেত্রেও রেডিয়াস 1। ডিফারেন্স যেটা দেখা যাচ্ছে অ্যাঙ্গুলার শিফটিংটা, এখানে যেমন টুইডল ফ্যাক্টরে অ্যাঙ্গুলার শিফটিং হয়েছে 90 ডিগ্রি। আমরা যখন কনসিডার করেছিলাম n equal to 2, টুইডল ফ্যাক্টরের অ্যাঙ্গুলার শিফটিং ছিল -180 ডিগ্রি, 4 এর ক্ষেত্রে -90 ডিগ্রি, এবং 8 এর ক্ষেত্রে -45। তো এটাকে কমপ্লেক্স ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করা সম্ভব, বাট আমাদের আপাতত এটা দরকার নেই, আমরা জাস্ট অ্যাঙ্গুলার রিলেশনটা বুঝি। So twiddle factor, for example, in case of 8, power raised 2 is minus j. Similarly, power raised 6 is j. এবারে টুইডল ফ্যাক্টরে যে আমরা এক্সাম্পল থেকে যেগুলো অবজারভেশন আমাদের আসতে পারে, পেরিওডিসিটি অফ n, সেটা হচ্ছে 360 ডিগ্রি পরে গিয়ে এটা ভ্যালু একই আসে, রিপ্রেজেন্টেশনটা এমন হতে পারে। ফর এক্সাম্পল W4, তুমি যদি চিন্তা করো এটাকে W4 আর
you can consider 8 also, 4 will be there. W4 n I can choose say 0. If I choose n0, and since n is chosen as 4, W4, W base 4 to the power 4, এটার যে ভ্যালুটা W base 4 to the power 0, এটার একই ভ্যালু আসবে, তাই তো? এবার দেখে নিই আমরা। ইউ ক্যান সি এখানে যে ভ্যালুটা আপনার ফার্দার রোটেশন যদি ভ্যালু থাকতো বেশি, আমরা তাহলে একই ভ্যালু পেতাম। সো পেরিওডিসিটি, ফার্স্ট প্রপার্টি of twiddle factor is periodic with. Then second property দেখো 180 degree symmetry. 180 degree symmetry কি in terms of twiddle factor এভাবে লেখা যাচ্ছে, W base n small letter n plus n by 2 minus sign আছে এখানে। 180 degree symmetry, that means কোন একটা পয়েন্টে যে ভ্যালু আসবে এর 180 ডিগ্রি অপোজিট ডিরেকশনে ভ্যালুটা আসবে নেগেটিভ। তো এটাকেও ভেরিফাই করা যাচ্ছে দুটো থেকেই। ফর এক্সাম্পল ভ্যালু হিয়ার ইজ জে minus 180 ডিগ্রি, এখানে মাইনাস জে। সিমিলারলি এটার ক্ষেত্রে ভ্যালু 1, এটা -1। এখানে তুমি যদি দেখো এখানে যে ভ্যালুটা আছে W8 base 7 এর অপোজিটে ডেফিনেটলি অপোজিটটাই থাকবে। আদার ওয়ে বেস 8 পাওয়ার 6 এটার ক্ষেত্রে যে অপোজিট যেটা 180 ডিগ্রি শিফটিং এ মাইনাস। সো দ্যাট ইজ সিমেট্রিক প্রপার্টি, this one symmetric property and written in this form. Last property is even power reduction property. Even power can be reduced. For example, এই রিলেশনটা লাইক যদি আমি এখানে কনসিডার করি n8, then according to even power reduction, W base 8 power 2, এটার value will be same as W base 4. Now say that true কিনা। So W base 8 power 2 is minus j. Instead of this আমরা যদি 8.50 থেকে রিডিউস করে 4.50 তে চলে যাই, দেন W4 পাওয়ার 1, যদি ওখানে লেখা ছিল না একই মিনিং 1, এটা আইডেন্টিক্যাল ভ্যালু আছে। তো আমরা 8.50 এর এক্স্যাক্টলি এই টুইডল ফ্যাক্টরের পাওয়ার যেটা রয়ে গেছে ইভেন পাওয়ার, এটাকে রিডিউস করে 4.50 কনসিডার করতে পারি। সিমিলারলি পাওয়ার 6 দেখো 8. পাওয়ার 6 যখন রয়েছে ভ্যালু যে, এটার ক্ষেত্রে একই ভ্যালু। 6 এর থেকে যখন ইভেন পাওয়ারটা রিডিউস হয়ে 3 হয়ে যাচ্ছে, একই ভ্যালু। তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইভেন পাওয়ার রিডাকশন করা সম্ভব। তো আমরা এই তিনটা প্রপার্টি, পেরিওডিক প্রপার্টি, 180 ডিগ্রি সিমেট্রি এবং ইভেন পাওয়ার রিডাকশন প্রপার্টি ইউটিলাইজ করব FFT অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে। So this was about this lecture. Next one is the continuation of this. So 4.8 point discuss now. FFT, DFT থেকে FFT decomposition. FFT ফার্স্ট নেমিং থেকেই যেমন বোঝা যাচ্ছে, ফার্স্ট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম, এবং এটাকে ডিকম্পোজ করব ইভেন পাওয়ার ওর ইভেন নাম্বার ওর নাম্বার। আর তোমাদেরকে আচ্ছা ডিকম্পোজিশন প্রসেসটা বলি।
এটা ইকুয়েশন আছে, ইকুয়েশনকে আমি ইভেন নাম্বার ওড নাম্বারে ডিকম্পোজ করবো। সো ওটার একটা রুল আছে এফএফটি এর ক্ষেত্রে, সেই রুলটাকে বলা হয় ইন্টারলেস ডিকম্পোজিশন। ইফ ইউ হ্যাভ এ লুক, দ্য টার্ম ইজ interlace decomposition or even power, even number, odd number, or number decomposition. এক্সাম্পল হিসেবে কনসিডার করি 1 সিগন্যাল অফ 16 পয়েন্টস। এখানে যে নাম্বার গুলো দেখানো আছে এগুলো আসলে অ্যামপ্লিটিউড না, রাদার এটা হচ্ছে ইন্ডেক্সিং। ইন্ডেক্সিং রিলেটেড টু স্মল লেটার এন। তো ক্যাপিটাল লেটার এন যেটা ছিল এখানে 16 পয়েন্ট না, তো 16 পয়েন্ট যেহেতু n will start from 0 and will end up at 15. That's why it is called a signal of 16 point. That means এগুলো অ্যাকচুয়ালি ইন্ডেক্স মিন করতেছে, হ্যাঁ, সিগন্যালের অ্যামপ্লিটিউড না। কিন্তু এই ইন্ডেক্স গুলোতে সিগন্যালের ভ্যালু গুলো কত আসবে, লাইক দিস। তুমি যদি ডিসক্রিট সিগন্যাল কনসিডার করে পাবো। So first row is the representation of index of 16 point, a single signal, মানে সিগন্যাল একটাই। এখন একটা সিগন্যালকে ডিকম্পোজিশন, ডিএসপির প্রথমে কিন্তু ডিকম্পোজিশন প্রপার্টিটা তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করা হয়েছিল। অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ডিকম্পোজিশন প্রপার্টি আমরা টোটাল সিগন্যালটাকে একটা সিঙ্গেল সিগন্যাল ইম্পালস হিসেবে কনসিডার করতে হবে। স্টেপ বাই স্টেপ, তো একদম সিঙ্গেল চলে যাবো লাস্টে আসা। তার আগে সিস্টেমটা দেখে নিই। এখানে যে ইন্ডেক্স গুলো রয়ে গেছে ফার্স্ট রোতে, এই ইন্ডেক্স গুলোকে ইভেন এবং ওড নাম্বারে ডিকম্পোজ করি। even number is shown on left side, so all the even numbers are considered on the left block and odd number is considered on the right block. So we have created two signals, first signal, second decomposed signal from a single signal. This is called two signals of 0.8. প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই দেখো 8টা করে পয়েন্ট আছে। একটা হচ্ছে ইভেন রিলেটেড, রাইট ওয়ানটা হচ্ছে ওড রিলেটেড। This way what we can do, we can decompose again. প্রথমের যে ইভেন্টটা আসলো এটাকে আবারও ইভেন, এবং এটাকে কিন্তু এবার আমি ওড বলবো, যদিও ইভেন নাম্বার দেখাচ্ছে। এটাকে তুমি যদি আমি সিরিয়ালাইজ করো, লাইক 0 1 2 3 4 5 6 7, দেন 2 4 6 7, যেগুলো এখানে লেখা আছে 2 8 12 এভাবে, এবং এটার ক্ষেত্রে লেখা আছে 2টা অ্যাকচুয়ালি 1 হয়ে গেছে, তো 0 4 8 12 একটা ডিকম্পোজিশন আর একটা ওড ডিকম্পোজিশন 2 6 10 14। সিমিলারলি সেকেন্ড ক্ষেত্রে আবারও আমি ইভেন ওডে করব। সো ফার্স্ট ইভেন নাম্বার 1 5, যদিও নাম্বার কিন্তু ইভেন নেই, 9 13। আরেকটা ক্ষেত্রে হচ্ছে 3 7 11 14। তো second stage decomposition, what we are getting 4 signals, 1 2 3 4 signals. Each signal is composed of 4 points. This way we can decompose further. এটা হচ্ছে 8 signal 2 points. Finally 16 signal, এবার প্রত্যেকটা সিগন্যাল কে, প্রত্যেকটা পয়েন্ট কে একটা পয়েন্টের করেসপন্ডিং অ্যামপ্লিটিউড কে একটা করে সিগন্যাল কনসিডার করা হচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই 16 সিগন্যাল এন্ড 16 পয়েন্ট। তো এই যে অ্যাপ্রোচটা, এই অ্যাপ্রোচটাকে বলা হয় ইন্টারলেস ডিকম্পোজিশন, এবং
প্রথম থেকে যদি খেয়াল করো 0 1 15 সিঙ্গেল পয়েন্টে স্টার্টিংটা কিভাবে হচ্ছে 0 immediately is coming 8 then 4 12 2 10 এবার কোয়েশ্চেন আসবে যদি সিঙ্গেল পয়েন্ট ডিকম্পোজিশন অ্যাকচুয়ালি দরকার হয় তাহলে আমি কিভাবে ডিসাইড করব আফটার 0 8 শুড কাম আফটার 8 4 শুড কাম তো সেটার একটা অ্যাপ্রোচ আছে দ্যাট ইজ কল্ড বিট রিভার্সাল তুমি যদি বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট কনসিডার করো যে ইন্ডেক্স গুলো ছিল এবং ডেসিমেল ভ্যালুস গুলো দেখানো আছে 0 থেকে 15 এটারই বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট দেখানো আছে দ্যাট মিন্স 13 রিপ্রেজেন্টস 1101 এখন এই বিট গুলোকে আমি যদি রিভার্স করে দিই রিভার্স অর্ডারে লেখা ফর এক্সাম্পল 0001 উইল বি রিটেন অ্যাজ রিভার্স অর্ডারে এখানে যেমন লেখা আছে 110 similarly consider this one 0100 in reverse order we can write 0010 নাও এটারই যদি আমরা ডেসিমেল ইকুইভ্যালেন্ট নিই 00 এর ক্ষেত্রে এটা রিভার্স করলে একই থাকে সো এটার ইকুইভ্যালেন্ট ডেসিমেল 0 ই থাকে 100 এটার ডেসিমেল ইকুইভ্যালেন্ট 8 0100 এটা 4 এভাবে প্রত্যেকটা ডেসিমেল ইকুইভ্যালেন্ট যদি কনসিডার করা হয় দেন ইউ ক্যান সি আগের যে এক্সাম্পলটাতে এখানে 08412 এই যে সিকোয়েন্সটা এটা অবটেন্ড হয়ে যাচ্ছে বিট রিভার্সাল মেথডে 08412 সো তুমি যদি বিট রিভার্সাল মেথড অ্যাপ্লাই করো ইউ উইল নো কোন ইন্ডেক্সের পরে কোনটা আসা উচিত তো এইভাবে এই ফর্মুলা বা এই অ্যাপ্রোচটাকে আমরা A50 অ্যালগরিদম ইউটিলাইজেশনের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবো later so the same thing is shown here 16 point signal is decomposed finally 0 8 finally এখানে আছে 7 তো তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য এটা দেওয়া হয়েছে now come to the equation এটা তো গেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলে হাউ টু ডিকম্পোজ এবার ইকুয়েশন লেভেলে কিভাবে আমরা ইভেন এবং ওড সিকোয়েন্সে ডিকম্পোজ করব দিস ইজ দ্য অরিজিনাল ইকুয়েশন এটা রিপ্রেজেন্ট করে ডিএফটি ডিসক্রিট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম যদিও আমরা এফএফটি তে যাচ্ছি তো স্টিল উই আর নট ইউজিং এফএফটি রাদার ইকুয়েশন ফর ডিএফটি so this is the DFT for time domain signal extent twiddle factor power is যেটা আগে বলা হয়েছে n times k এবার এই ধরনের একটা ইকুয়েশন যেটার সিকোয়েন্স n is also starting from 0 1 up to n minus 1 index k is also starting from 0 1 up to n minus 1 that means right side এ আমি যদি এভাবে চিন্তা করি k index k অথবা ইন্ডেক্স n whatever ইন্ডেক্স n টাই চিন্তা করো যে আমি টাইম ডোমেইন সিগন্যালটাকে ইভেন পাওয়ার পরে রিডিউস করব ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনেও সম্ভব ইভেন ওড আবার টাইম ডোমেইনেও সম্ভব এই সিগন্যালটাকে যদি ওড এবং ইভেন সিকোয়েন্সের ডিকম্পোজিশন করা প্রয়োজন হয় কিভাবে করা যাবে এটাকে ইকুয়েশনটাকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা সম্ভব স্যার ইন্টারলেস পদ্ধতিতে স্যার ডিকম্পোজ করা যাবে স্যার হ্যাঁ এখন তাহলে আমাকে ইকুয়েশনটাকে মডিফাই করতে হবে মডিফিকেশনটা আমি কোন কোন পয়েন্টে করব এই ইকুয়েশনটা যেমন আগে ক্ষেত্রে আমরা ডিকম্পোজ করে ফেলেছি হ্যাঁ এখানটাতে দেখো একটা সিগন্যাল ডিকম্পোজ করা হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ইভেন এটা হচ্ছে ওড একটা একটা লেভেলে ডিকম্পোজিশন তো এটার করেসপন্ডিং ইকুয়েশনটাই তো এটা ছিল x of k
রাইট সাইডে যেটা লেখা ছিল। এখন ওই ইকুয়েশনটাকে আমি যদি করেসপন্ডিং ইভেন এবং ওডে ডিকম্পোজ করি, দেন লেখাটা রিপ্রেজেন্টেশনটা কিভাবে আঁকা উচিত? স্যার স্যাম্পল নাম্বারটা স্যার হাফ হয়ে আসবে স্যার, দুটো দুটো আলাদা আলাদা ভাগ হবে, তারপর স্যার যোগ হবে স্যার। আচ্ছা, এরকম তো লাইক 0 1 2 3 4। এখন দেখো সিকোয়েন্স এখানে যেটা আমি মিন করছি, ইভেন নাম্বারে যেতে হলে আমাকে জাম্প করে 0 থেকে 2 তে চলে যেতে হচ্ছে, 2 থেকে 4 এ যেতে হচ্ছে, তাই না? আবার ওড নাম্বারের জন্য 1 থেকে 3, 3 থেকে 5। তো এই সিকোয়েন্সটাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি? এভাবে কি পারি না, 2m ফর ইভেন এন্ড 2m প্লাস 1 ফর ওড। দেখো তাহলে কিন্তু এই সিকোয়েন্সটা আসে। এম এর ভ্যালু কনসিডার করো আবার একইভাবে সিকোয়েন্সিয়ালি, এবং তুমি যদি প্লেস করো m0 0, m1 2, m2 4, এটার ক্ষেত্রে m0 1, m1 3, so on. So আমাদেরকে instead of n we have to write 2m for even number and 2m plus 1 for odd number, এটাই, nothing else. So let's see. So this is the representation of even number part, এবং স্যাম্পল কিন্তু হাফ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আগে যেটা ছিল ওটার হাফ হয়ে গেছে ন্যাচারালি। So instead of n we have written twice m instead in this case also. ওড নাম্বারের ক্ষেত্রে জাস্ট instead of যেটা বলা হলো write 2m plus 1, এটার ক্ষেত্রে 2m plus 1, that can be written this way, 2m plus 1। আর এটার ক্ষেত্রে এইটাকে যদি তুমি নাও, এই পার্টটা k এবং 2m কে, এটা অ্যাকচুয়ালি এভাবেই 2m k plus 1 সেপারেট আকারে লিখতে হবে, বিকজ আমরা এই পোর্শনটাকে সামেশনের বাইরে নিয়ে আসি পরবর্তী স্টেজ। তো just one moment, we sometimes we will be needing this properties, so we can keep this handy. এটার ক্ষেত্রে যেটা করা হয়ে গেছে, from this part as I have mentioned will be being outside of this summation sign, and even power reduction, if you think of this part, here you can see even power is there, only this part, w n 2m k, we use even power reduction this part, then we can write it this part, wn base n by 2, and reduction এটাকে যদি হাফ করে দিই it will be n times k. So this part can be written in this form, that is shown here. So only even power reduction property is used on this part, other parts remain same. Now what we do, next step is assumption, যেহেতু ইকুয়েশনটা খানিকটা লেন্দি হয়ে গেছে আমরা এটাকে শর্ট ফর্মে লিখি। তো ইভেন পাওয়ার পার্ট, this portion we assume it as gk. Then from fourth power section, this portion without this middle factor we assume as this. Then we can write the equation in this form, x of k
will become E of K plus W n power K times H. So খানিকটা simpler হয়েছে। But this equation is only for half of the sample. যেহেতু আমরা decompose করব। What we need, as I mentioned, for first half of the frequency, that means frequency এটার ক্ষেত্রে যে ইকুয়েশনটা ছিল এটার ক্ষেত্রে তুমি যদি চিন্তা করো n equal to 8, then x of k related যে part রয়েছে will be starting from x of 0, x of 1, x of 2, x of 3. So this equation will calculate only these four values. আমাদেরকে কিন্তু আরো চারটা ভ্যালুস starting from x4, x5, x6, x7 calculate করা দরকার সেকেন্ড হাফ। তো সেকেন্ড হাফ ফ্রিকোয়েন্সি বেঞ্চ এটার জন্য ইকুয়েশন কেমন আসা উচিত সেটার সঙ্গে কিন্তু টুইডেল ফ্যাক্টরের একটা রিলেশন আছে। এখানে দেখো টুইডেল ফ্যাক্টরের রিলেশনটা এখানে পজিটিভ আছে। নেক্সট হাফের জন্য আমরা একটা প্রপার্টি ইউজ করব। নেক্সট হাফের জন্য যে প্রপার্টিটা ইউটিলাইজ করা হবে, নেক্সট হাফ ন্যাচারালি স্টার্ট হবে। প্রথম হাফটা যদি স্টার্ট হয়ে থাকে এইচ অফ কে থেকে, তাই না, এইচ অফ কে, দ্যাট মিন্স এইচ অফ 0, the next half should be start from h of যেমন n8 আমরা কনসিডার করছি। তো h0 next half should start from in this case x, for example x4 or h4, so 0 plus n by 2 means 4, which is h4. So that relation, এবং এটা রিলেশন সেম চলে আসবে by using periodicity property. আমরা যদিও রিডিউস করে নিয়েছি একটা রোটেশনের পরে ভ্যালু সেম আসবে। সো হোয়াট উই ক্যান রাইট g of k, এটার যে ভ্যালু g of k plus n by 2, এটার একই ভ্যালু। the other way you can say রাইট সাইডের যে পার্টটা আছে এটার যে ভ্যালু লেফট সাইডের দিকে একই ভ্যালু। that means we can simplify our relation. So for second half, the equation can be written in this form: g of k wn, যেটা আগে স্লাইডে এক্সপ্লেইন হলো, k plus n over 2 times k, যেহেতু একইভাবে এটা লেখা যাবে। Now what you can see, if you write the symmetric property should be here, yeah, this one, symmetric property. If you utilize symmetric property, then wn base n power raise n plus n by 2 is same as negative of w base n power raise n. So what we can do, we can write only this part in this negative form for second half of the frequency benefit. So what we have got two sets of equations, all right. One set is for first half decomposition করে একটা level decomposition, এবং second half এর জন্য আরেকটা। So two sets of equation, only difference you see, you can write this equation also in this form, there is nothing wrong. You can write
So this part is for second one. Let me change the color. Pen. এবং ফার্স্ট সেটের জন্য যেটা ছিল সেটা হচ্ছে power k. So what we will do, এটা k এটা minus w k is the so two sets of equation. এটাকে মনে রাখার সুবিধার জন্য আমরা এটাকে এই দুটো ইকুয়েশন ইউজ করব। তো দুটো ক্ষেত্রেই দেখো আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করার প্রয়োজন আছে। We have to calculate gk, we have to calculate hk, we have to calculate the Twiddle factor এবং এটার পাওয়ার, that means wnk. Only thing is that একটা ক্ষেত্রে এটা আসলে 1 2 না বলে rather we leave it this way. একটা সেটের ক্ষেত্রে যেটা ইভেন পাওয়ার রিলেটেড এটার সঙ্গে এটা পজিটিভ থাকবে এবং যেটা ওড পাওয়ার রিলেটেড ওটার সঙ্গে নেগেটিভ থাকবে। তো এই ডিফারেন্সটা আমরা কনসিডার করব। এবারে অ্যাকচুয়াল এফএফটি ক্যালকুলেশনটা কিভাবে হয় সেটা দেখি। বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ আছে, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন অ্যাপ্রোচ রয়ে গেছে, টাইম ডোমেইন অ্যাপ্রোচ রয়ে গেছে। টাইম ডোমেইন অ্যাপ্রোচের মধ্যে যেটা একটা অ্যাপ্রোচ রয়ে গেছে সেটাকে বলা হয় রেডিক্স টু ডেসিমেশন ইন টাইম। টাইম ডোমেইনে আমরা ডেসিমেট করব, রেডিক্স টু বলা হচ্ছে এখানে। এর কারণ দুটো করে স্যাম্পল নিব এবং আমরা তো ক্যালকুলেশনের জন্য আমাদের গ্রাফিক্যাল অ্যাপ্রোচ আমরা কনসিডার করব, গ্রাফিক্যাল অপারেশন। তো স্লাইডে তিনটা গ্রাফ দেখা যাচ্ছে। ফার্স্ট গ্রাফে দেখো এখানে একটা ক্ষেত্রে যদি ইনপুট নোড অথবা মানে নোড কনসিডার করি, নোড এক্স এবং নোড ওয়াই। থার্ড যে নোডটা আছে এটা যদি আমরা আউটপুট কনসিডার করি জি, দেন ইট উইল বি এক্স প্লাস ওয়াই। অ্যারো ডিরেকশন, অলওয়েজ অ্যারো ডিরেকশন দেখো এক্স প্লাস ওয়াই। যদি নোটেশনটা এমন থাকে এটাকে যদি বলি বেস, সেক্ষেত্রে এটার সঙ্গে এটার ডিফারেন্স হচ্ছে ওয়াইটাকে নেগেটিভ কনসিডার করতে হবে। আমাদের নেগেটিভ দরকার, একটা সেটের নেগেটিভ দরকার অ্যাজ ইউ হ্যাভ সিন। তো এই ধরনের স্টেট বেস লোয়ার পার্টি বেসে আমাদেরকে এই নোটেশনটা মিন করবে -1 মাল্টিপ্লিকেশন। দ্যাট মিন্স আউটপুট এট দিস নোড উইল বি দিস এক্স মাইনাস ওয়াই। তো এখানে দেখে রাখো প্লাস ওয়াই এবং মাইনাস ওয়াই কিভাবে করা হলো। জাস্ট ডিরেকশন টপ টু বটম যদি থাকে অ্যারো ডিরেকশন, দেন মাইনাস, এটা মাইনাস, আর এটা যদি স্টেট থাকে বটম টু টপ দেন এখানে প্লাস। তো এটা গেল সেকেন্ড গ্রাফিক্যাল অপারেশন। থার্ড ওয়ান, কোন একটা ভ্যালু এটাকে আমি মাল্টিপ্লাই করতে চাচ্ছি কোন একটা ফ্যাক্টর দিয়ে ডাব্লিউ, এটাই অ্যাকচুয়ালি আসবে টুইডল ফ্যাক্টরের সঙ্গে রিলেশন। তো এখানে আমি টুইডল ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, আউটপুটে জি যেটা আসবে দিস এক্স টাইমস দিস মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টর ডাব্লিউ। তো তিনটা গ্রাফিক্যাল রিলেশন ইউজ করে আমরা এফএফটি রেডিক্স টু ডিআইটি, এটাকে সংক্ষেপে অনেক সময় ডিআই, ডেসিমেশন ইন টাইম, এটা ইউজ করব। তো আমরা আগে যে এক্সাম্পলটা দেখলাম 4 পয়েন্ট ডিএফটি ফ্রম 8 পয়েন্ট ডিএফটি, দ্যাট মিন্স ফার্স্ট ইটারেশন। ফার্স্ট ইটারেশন, সো আমাদেরকে ন্যাচারালি 4 পয়েন্ট করে নিতে হচ্ছে, যেহেতু আমাদের সিগন্যাল পয়েন্টে 4 2 সেটস অফ সিগন্যাল 4 and 4, এটা হচ্ছে ইভেন সেট and this is for odd set. What can be done? Interlaced decomposition এর মাধ্যমে you have seen time domain signal x0, এটার পরে আসবে x of 2, then x of 4, x of 6. Similarly for odd case will be x of 1, x
3, x of 5, x of 10. So these are time domain signal, decompose or interleaved. x এর সঙ্গে যে রিলেশনটা আছে, তুমি যদি ওড নাম্বার বা এক্স রিলেটেড যেটা চিন্তা করো, ইভেন নাম্বারের সঙ্গে আমরা কিন্তু আমাদের অ্যাজাম্পশনটা ছিল জি কে অ্যাসিউম করেছিলাম ইভেন নাম্বারের সঙ্গে এবং এইচ কে অ্যাসিউম করেছিলাম ওড নাম্বারের সঙ্গে। তো 4.DFT এর ক্ষেত্রে আমরা আউটপুট যেটা পাবো G0, G1, G2, Z। সিমিলারলি নেক্সট ডিএফটি এটার ক্ষেত্রে আউটপুট আসবে H0, H1, H2, H3। ইন্ডেক্স গুলো বসানো হয়ে গেছে 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। এখানে আবার ইন্টারলেস কনসেপ্ট আছে। So this G0 is actually coming here, G0, কারণ এখানে নেগেটিভ সাইন নাই, স্টেট চলে আসবে। সো সিমিলারলি লাস্ট পার্ট যেটা এখানে আসছে, এখানটাতে আউটপুট যেটা এই নোড গুলোতে, ইফ ইউ কনসিডার দিস নোডস, আউটপুট উইল রিমেইন সেম, দেয়ার উইল নট বি এনি চেঞ্জ অ্যাজ ইট ইজ চলে আসবে। আচ্ছা, এখানে চারটা কেস দেখো, চারটা কেসে আমি নেগেটিভ কনসিডার করেছি, কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে আমাকে WN কে পজিটিভ কনসিডার করতে হচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে WN কে নেগেটিভ কনসিডার করতে হবে। তো নেগেটিভ কনসিডার করার জন্য আমাদের একটা নেগেটিভ পার্ট মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর দরকার রয়েছে চারটা ক্ষেত্রে। So we have done that part first. Next, we need twiddle factor, যেটা বলা হয়েছে ইভেন এর ক্ষেত্রে টুইডল ফ্যাক্টর পজিটিভ। তো চারটা টুইডল ফ্যাক্টর মাল্টিপ্লিকেশন, টুইডল ফ্যাক্টর ইজ রিলেটেড টু এইচ কে, নট জি কে। আগের ইকুয়েশনটা যদি মনে রাখো, এইচ কে এর সঙ্গে রিলেশন। সো এইচ রিলেটেড যে পার্ট রয়ে গেছে ওটার সঙ্গে টুইডল করেসপন্ডিং টুইডল ফ্যাক্টর মাল্টিপ্লাই করা। তো at this node what should be the output? কেউ একজন বলো ক্লাস থেকে, এখানটাতে আউটপুট কি আসা উচিত? এইচ কে এর সাথে স্যার ডাব্লিউএন কে স্যার জেড স্যার। তোমার আনসারটা এক্স্যাক্টলি এমন হওয়া উচিত। WN0 কে টা তো আমরা কে হিসেবে সবগুলোই প্লেস করে দিয়েছি 0, 1, 2, 3। সো এখানে মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টর হচ্ছে WN0 টাইমস H0। সো WN0 টাইম H0। Similarly, at this node, the value should be WN3 times H0. So you know the values, হ্যাঁ, এটা কিন্তু এখান থেকে লেখা যাবে, কিন্তু এখানে লেখা হয়নি কারণ হচ্ছে তাহলে তোমার ফ্লো গ্রাফটা খুব কমপ্লেক্স হয়ে যাবে, বোঝা যাবে না কিছু। So you know what will come. What should be the output at this node? Under this condition, একই তো চলে আসছে, এখানে কোনো চেঞ্জ আসেনি। না স্যার, এরপর স্যার এটার ক্ষেত্রে এখানে স্যার -1 হবে স্যার, একটা করে গুণ হবে স্যার, -1 -1টা গুণ হবে। তো ফাইনালি এটার ক্ষেত্রে কি আসবে? যদি এই অবস্থায় প্রোগ্রামটা থাকে G0 আসবে, তাই তো? জি স্যার। বাট আমাদের G0 দরকার না, আমাদের দরকার হচ্ছে X0। that for that purpose we need to modify this program. তো মডিফিকেশনটা দেখো কিভাবে করা হচ্ছে। মডিফিকেশন করার জন্য আমি আরেকটা স্টেপ কনসিডার করি। এটা গেল ফার্স্ট হাফ অফ FFT, যেটা বলা হয়েছিল ফার্স্ট হাফ অর ফার্স্ট হাফ। পরের পার্টে রয়ে গেছে আউটপুট সেকেন্ড হাফ। এটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সির ডোমেন, হ্যাঁ। দিস ইজ লেফট সাইড ইজ টাইম ডোমেন, টাইম ডোমেনটাকে ডেসিমেট করা হচ্ছে,
রাইট পার্টটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন। এখনো এফএফটি বলবো না, ইউ ক্যান সে লেটার, বাট ইউ ক্যান সে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন। আজকে 2-1 মিনিট ওয়েট করো, এই পার্টটা শেষ না করলে ফ্লো গ্রাফটা তোমাদের ক্লিয়ার হবে। So let me do that part. Oh, yeah. একটু complete part. If I connect this point with this point, এবার বল এখানটাতে কি আউটপুট আসা উচিত? Okay, first part is coming from here. Let me write it down. E of 0. এটার জন্য কি আসবে? প্লাস এই পার্টটা, or the other way, Wn0 times h of. So that is the output at this point, which is same as x of 0, তাই তো? এখানে যেহেতু কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, তো x of 0 দেখো, x of 0 is equal to g of 0 plus wn0 plus h0। এবার অরিজিনাল ইকুয়েশন দুটো সেট যেটা বলেছিলাম, এখানে যদি চলে যাও, ব্যাক করো, দিস ওয়ান। x0 ক্যালকুলেশনের জন্য আমাকে যেটা করা হলো, কনসিডারেশন x of 0 should be g of 0 plus wn0 h of 0। দেখো আমি কিন্তু ফ্লো গ্রাফে একই রিলেশনটা পেয়েছি। এগ্রি? জি স্যার। x of 0. So this way, let me connect it in the time. So next, what you can do, you can connect this point and you can verify it yourself. Connect this point, connect this point. So চারটা থেকে যে আউটপুট আসবে, ফার্স্ট সেট আউটপুট, এখানে দেখো এই পজিটিভ রিলেশনটাই থেকে যাবে। 1 এর ক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে 1 1 1, 2 এর ক্ষেত্রে এটা হয়ে যাবে 2 2 2, সেক্ষেত্রে 3। তো অলওয়েজ পজিটিভটা এখানে থেকে যাবে। এখন সেকেন্ড হাফের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ইকুয়েশনে নেগেটিভ ছিল। আমি ইকুয়েশনটা আবার আমাদেরকে পিকআপ করে দিই, দিস নেগেটিভ, হ্যাঁ, সেকেন্ড সেটের জন্য। তো সেকেন্ড সেটের জন্য আমাদের নেগেটিভ রিপ্রেজেন্টেশনটা অলরেডি উই হ্যাভ kept it here. So what we do, we have got these things. Next, for this part, we connect the other 4 pairs. আচ্ছা, আগের পার্টটা ইরেজ করাতে একটা ভালো হলো যে একটু ক্লিন হয়ে গেল ফ্লো গ্রাফটা। এবার কানেকশন পয়েন্ট শুড বি G3 থেকে স্টার্ট করো, লাস্ট পার্ট এটা থেকে জাস্ট কনসিডার দিস পয়েন্ট। x4 কি আসা উচিত? x4 আসা উচিত G4 মাইনাস, এটার কারণে মাইনাস আসবে, মাইনাস wn0
times h0 equation check করে নিন this way you will get x4 x5 x7 so you need to complete this particular. So this is the flow graph for first iteration. So time domain signal কে interlace করে আমরা frequency domain values গুলো পাচ্ছি আবারও 4 পয়েন্ট FFT কে 2 পয়েন্ট করা যাবে 2 পয়েন্ট করার পরে আমরা এটাকে আবার তো ডিকম্পোজ করা যাবে তাই না interlace decompose that means আমাদের কম্পিউটেশনটা আরো ফাস্টার হয়ে যাবে তো নেক্সট ক্লাসে এটা ডিসকাস করব ইউ ক্যান লিভ এরপরে আর ক্লাস হয়ে গেছে তো T2 যেটা আছে যে প্লিজ লিভ করো হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম। ভালো